The title or the topic that God has put in my heart is recovery of the lost territories. Recovering the lost territories. Na ningependa kusema ya kwamba kuna maeneo mengi ambayo Bwana ametupatia, ametunyakulia, lakini tunaweza kuwa tumeyapoteza. Areas of our dominion. We see that this is a year that the Lord desires to raise kings and to raise the priesthood. And I desire that even as the priesthood rises and as the kings rises, that the first area that we need to ask of the Lord, it is to restore the areas of our dominion, so that now we start taking new cities and new areas. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nitachukua wakati mchache tu, najua ya kwamba Bwana atatusaidia katika jina la Yesu Kristo. I want us to read from the word of God in 2 Chronicles chapter 20 verse 6. 2 Chronicles chapter 20 verse 6, the Bible says, najua hili ni neno ambalo tumelisoma not long ago, but I want to go back to it. The Bible says, and said, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. In your hand are power and might, so that none is able to withstand you. Did you not, our God, divide out the inhabitants of the land before your people Israel, and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? And they lived in it, and have built for you in it in a sanctuary for your name's sake. If disaster comes upon us, and the sword, judgment, or pestilence, or famine, we will stand before this house and before you. For your name is in this house, and cry out to you in our affliction, and you will hear and save us. Then verse 10 ya mwisho inasema ya kwamba, and now behold, men of Ammon and Moab and Mount Seir, whom you would not let Israel invade when they came from the land of Egypt, and whom they avoided and did not destroy, behold, they reward us by coming to drive us out of your possession, which you have given us to inherit. Bwana asifiwe. This is a story, this is a prayer about Jehoshaphat. Alikuwa anaenda mbele za Bwana kuomba, na alikuwa anamwambia Bwana ya kwamba kuna maeneo ambayo ulipatia Abrahamu na kizazi chake, na wakati ulipowapatia, nao wakajenga nyumba ya Mungu ama hekalu la Bwana katika hayo maeneo. And after that, Jehoshaphat anaenda mbele za Bwana kumlilia na kumwambia, there's the men of Mount Seir, that they have invaded them, and that they are trying to command them and to drive them out of the possession that God had given to them. Bwana asifiwe. Ya kwamba kuna maadui ambao wanajaribu kuwasukuma waondoke katika maeneo ambao Bwana alikuwa amewapatia mara ya kwanza. That God had given them nation to inherit. God had given them inheritance. But the enemy is driving them out of their possession, out of their inheritance, out of the things that God had given them. Bwana asifiwe. Yani Jehoshaphat ana acknowledge ya kwamba ombi lake kwa Bwana ni ya kwamba Mungu alikuwa amempatia territories. Mungu alikuwa amempatia urithi, neema ya kumiliki na kutawala hayo maeneo. Lakini there is something that happened.
lakini maadui wanakuja wawaondoe katika hayo maeneo, wawaondoe katika hizo milki. This tells you ya kwamba mtu anaweza kuwa kuna mambo ambayo amearidhi kutoka kwa Bwana. Kuna maeneo, kuna mataifa, kuna graces ambazo you could be walking together with them, but at some point in time ujipate ya kwamba kuna maadui walikuondoa katika eneo lako, walikuondoa katika hiyo milki. Bwana asifiwe. Ninaangalia, ninaona ya kwamba Jehoshaphat, he was a king. That means he was reigning in Israel. Alikuwa na umiliki, alikuwa na nguvu na utawala juu ya Israeli na juu ya Juda. Lakini anafika mahali anaona, na zile nguvu nilikuwa nazo, ule uwezo nilikuwa nao, ule ushujaa nilikuwa nao, ni kana kwamba umeondoka, na ninahitaji Mungu aingilie anisaidie kuwapiga hawa maadui ili niendelee guard my territories. Bwana asifiwe. And that is one of the reasons as to why kings go to battle, so that they can be able to guard their territories. And the other reason as to why they go to battle, it is to take back the territories that the enemy has taken. And the other way, it is so that they can also be able to acquire new territories. Bwana asifiwe. So haya maombi ambayo mtumishi wa Bwana ametuita ya kunyenyekea mbele za Bwana ni maombi ya wafalme na makuhani. Jambo la kwanza, kuangalia ya kwamba ni maeneo gani ambayo adui yameamiliki lakini tulikuwa tumeamiliki, tuanze kuyarejesha. The other thing ni kuangalia ni maeneo gani ambayo adui anajaribu kuingia ayaibe, na sasa tutaweza kusimama so that we can be able to guard the territory. And the third area is so that we can also be able to acquire new territories. Kama vile Joshua katika Joshua chapter 24 anaambiwa na Mungu ya kwamba Joshua, hata kama umezeeka, bado kuna maeneo mengi ambayo hujaweza kuyamiliki. Lakini kuna watu ambao Bwana ndio anasema kuna maeneo ambayo hujaweza kuyamiliki, lakini pia kuna yale ambayo adui amesha kuyamiliki. Bwana asifiwe. And I pray that God is going to help us to first restore the areas that we had the territories ambazo tulikuwa na milki juu yake, na ili ya kwamba so that we can also be able to take new territories in the name of Jesus. And such areas, let me just mention some of the few areas that we can be able to pray for so that we can be able to have dominion over them. And one of the territories is the territory of prayer. Maombi si tu kwenda mbele za Bwana to spend one hour before the presence of the Lord. Lakini inafaa ikuwe ya kwamba baada ya kuingia katika maombi kuna mambo ambayo unafaa utoke nayo, kuna udhamana ambao unafaa utoke nao, kuna ushindi ambao unafaa kutoka nao. Lakini when the territory of prayer has been taken by the enemy, inakuwa kwamba ulikuwa unaingia katika mahali pa maombi, unatoka na ufunuo, unatoka na neno la Bwana la kukuelekeza katika njia fulani, but no longer do you have those experiences. Yani inakuwa maombi ni kama dini, that I can spend 1 hour in prayer but there is nothing I have heard. There is no direction I have received before the Lord. There is no solution I've come out with from the presence of the Lord. And we are going to go before the Lord and tell God, restore the territory of my prayer in the mighty name of Jesus. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao pia Bwana alikuwa amewapatia maeneo ya maombi ya kuombea taifa, ya kuombea jamii, ya kuombea kazi za mikono yao. Lakini unapata ya kwamba when the territory of prayer has been captured by the enemy, maombi inakuwa ni ya kuombea chakula na usingizi. Bwana asifiwe.
Inakuwa ya kwamba the areas ulikuwa unaguza, unasikia nikiombea taifa, kuna ufunuo ninapata. Ninapoombea kanisa, kuna ufunuo ninapata, ninaingia, ninaweza kupenya, ninatoka na ufunuo, ninatoka na uwezo, ninasikia, and I've hit something in the spirit realm out of my intercession. Unapata siku hizi hakuna. Hata ninapoomba, ninaomba tu for me to be able to fulfill my concerns. Isikie, hata leo sijashida kama sijaomba, sijamaliza wiki kama sijafunga. Unaanza kuomba hapo Friday, unaanza kufunga, at least a wiki na imefunga one day. But lakini it is evidence ya kwamba kuna maeneo ambayo nilikuwa ninamiliki lakini sasa siyamiliki. But this is a week of going before the Lord and to tell God we are recovering those areas ambazo ulizotupatia katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Maeneo mengine ni ya jamii, na unaweza kupata ya kwamba even in the families, how you started as a family, the love you had as a family, how you used to see God together as a family, unapata ya kwamba imesha kuondolewa. The glory ambao mlikuwa nayo, urithi ambao mlikuwa nao in the mountain of the family has been taken. This week I was talking to my mother. I was sharing with her about some mountains of influence, and I was talking to her about the mountain of the family. Na alikuwa ananiambia ya kwamba, okay, I told her that it is the will of God when people have been born that they should be born out of, yani kama vile Malaki nasema ya kwamba I was looking for a holy and a godly generation. Bwana asifiwe. Na akakuwa so I was talking to her about how we need to possess the mountain of the family so that you can be able to raise godly generation and a holy children. Na akaniambia ya kwamba because of how God helped her to be able to have ama kuingia katika ndoa katika njia iliyo takatifu, na naamini ya kwamba Mungu alimpatia watoto watakatifu na wenye haki. Alikuwa ananiambia there is some time wanaangalia vile ameomba, amefunga, lakini hakuna ufunuo, lakini anaweza pigia any of my brother randomly, lakini yapate ya kwamba kila mtu wako na ufunuo anampatia kile ambacho alikuwa anataka. Na anajua si ati tumefunga kama yeye ama tumeomba kama yeye, lakini there is a need in receiving from the Spirit of God ambao huwa anaona. Yani anaona ndugu yangu moja namwambia niliota hivi na hivi, very clearly anasikia, na hiyo ni sauti ya Mungu. Mwingine anamwambia nilikuwa ninasoma neno la Mungu na nikasikia hii na hii, anasikia that those children kuna kile ambacho wanasikia kutoka kwa Bwana na wepesi bila kung'ang'ana kama yeye. Bwana asifiwe. Na unaweza pata ya kwamba katika this is an inheritance. This is a territory ambao Mungu ameachilia katika jamii kama hiyo. But the enemy anaweza kuingia na aondoe hiyo territory, aanze kufanya hao watoto waanze kuwa najisi, hiyo jamii aanze kunajisika, and that ease of hearing God, ease of the priesthood ianze kuondoka. Bwana asifiwe. There is also the mountain of finances. Ujipate ya kwamba vile ambavyo ulikuwa unapokea pesa zako, unafanya kazi kwa wepesi, imeanza kuibiwa. Bwana asifiwe. We need to check areas in our lives that are strongholds, na vile ambazo zinaweza kuibiwa, na tukaende mbele za Bwana and we restore those strongholds before the Lord. Bwana asifiwe. Let us read the word of God in Zechariah chapter 9 verse 12 verse 11, and I know that God is going to help us. I want to take a short time ili tukaweze kuomba tumalizie, na najua kwamba Bwana atatusaidia. Zechariah chapter 9 verse 12 inasema ya kwamba return to your stronghold, O prisoners of hope. Today I declare that I will restore to you double.
For I have bent Judah as my bow, and made Ephraim its arrow, and will stir up your sons, O Zion, against your sons, O Greece, and wild you like a warrior sword. Zakaria the prophet or the priest anasema ya kwamba lejeeni katika ngome zenu, return to your stronghold. Bwana asifiwe. And I will restore to you double. Anasema, you prisoners of hope, return to your stronghold and I will restore double to you. Na nilikuwa nikiangalia hizi ngome ni gani. You know, a stronghold kama Fort Jesus, it is a place where those who are assigned to guard the city, those who are assigned to watch over the city, they are supposed to stand and see when the enemy is coming. Bwana asifiwe. Now the stronghold is a place ambayo adui hata akijaribu kukuattack ama aguze kitu katika maisha yako hawezi, kwa sababu anajua ya kwamba umelindwa. Bwana asifiwe. Na pia adui huwa ako na ngome zake, na wewe ama Mkristo ako na ngome zake. And you know, most of the strongholds of the enemy, they are in the mind. That is why the word of God says, Yakoba, casting down every stronghold. But you as a Christian, uko na ngome tofauti, mambo tofauti ambayo adui anajua ukisimama katika hiyo ngome siwezi nikaguza territory zake. So the will of the enemy, it is to withdraw a person from their stronghold so that they can enter and access their territories. But as long as you are standing in your stronghold, your territory is guarded. Your territory is well kept. So Zakaria anaambia Israeli ya kwamba, because they were prisoners of hope, anawaambia ya kwamba first return to your stronghold. Kwa sababu jambo la kwanza, so that your territories will be taken. Mlikuwa umeondoka kwa your stronghold. So anamwambia kwamba kwanza rudini to your stronghold. When you return to your stronghold, then I will give you double. Sitawarudishia tu the territories mlikuwa mmepoteza, but I will return a double to you. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie kuanza kuelewa the strongholds that we are supposed to guard and to be in them at all times, so that we can be able to guard the territories. Bwana asifiwe. And one of the territories is the word of God. One of the strongholds is the word of God. I've just given you what Pastor Ben Hinn said. Alisema ya kwamba as long as you speak the word of God, you study the word of God, the enemy cannot be able to move you. Lakini unapata ya kwamba ngome ya neno la Bwana, kusimama katika neno la Bwana imeondolewa katika maisha yetu. You no longer speak the word of God. You no longer read the word of God. You no longer meditate upon the word of God. But the Lord says that if you return to that stronghold of the word of God and you start meditating upon it, you start reading that word, then you'll be able to guard all your territories. The other stronghold is the stronghold of prayer. Na unaweza kupata ya kwamba maombi zetu ambazo tulikuwa tunaomba, ya kukaa tukikesha, ya kukaa tukiomba, imeondolewa. You have come out of the stronghold of prayer. When you come out of the stronghold of prayer, kama vile tuliambiwa asubuhi, adui anapanda magugu. Adui anapanda mimea ambayo haifai kupandwa. Bwana asifiwe. That when the farmer slept, when men slept, the enemy entered and sowed a bad seed. Anapanda magugu. He accesses the territory because
we slept and left the stronghold. Ninaomba Mungu aturejeshe katika stronghold. Bwana asifiwe. Stronghold zingine ni haki tu, kusimama katika haki na utakatifu. And you know, on Sunday we talked about the covenant, keeping the covenant. And this week God was helping me, Yakoba. When we fall short of the covenant, when we break the covenant that we have with our God, the covenant of righteousness, the covenants of purity, this is what happens into our lives. Wakati ambapo Yesu alikuwa anakemea shetani na Farisizo wakasema ya kwamba unawakemea na Beelzebub, na akasema ya kwamba how can a kingdom divided be able to overcome that be able to fight against that kingdom. Bwana asifiwe. So unapata ya kwamba tuko na watu wengi ambao Mungu alitazama wasimame in their stronghold of righteousness, but because of compromise they cannot be able to fight because they are on the side of the enemy. Bwana asifiwe. Praise the Lord. You know, we are having Christians, they are fighting the light battle. But even if they are fighting the light battle, they are on the side of the enemy. Kuna maeneo walishikania na adui. Yakobo, unapigana kwa sababu ya jamii yako na kwa sababu ya ndoa yako. Lakini vile ambavyo uliingia katika hiyo ndoa, bado uko katika upande wa adui. Na unaambia shetani toka, na mliingia na yeye. How will you be able to fight with the enemy and you are on the side of the enemy? Bwana asifiwe. Zile kazi ambazo tunafanya, tumesha kumwibia Bwana tithe zetu, na tunapigana na maadui wa kazi zetu. But yes, we are fighting the light battle that God, I desire you to be found in this work, in this job. Lakini unaimba, you're on the side of the enemy. Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie that we are going to guard the territory of the stronghold of righteousness, so that the enemy will not keep on, pressing our territories. Because the person was to stand in that stronghold, ameondoka. Bwana asifiwe. Hatuwezi, and I was trying to think zile battle. Unajua kuna watu ambao all times you are fighting the battle, but ni vizuri kujiuliza, ninapigana nikiwa upande gani? Bwana asifiwe. Hata wakati I thank God kwa sababu ya Joshua. Mungu alimwambia there is no man who will be able to stand before you. And then when he went to fight, an angel comes and stands before him. Lakini Joshua anasema wacha kwanza nisimame kidogo. Wakati aliposimama kidogo, akaona Yakoba, this person is stronger than me. Akamuuliza, na uko upande gani? Kwa sababu aliona Yakoba Joshua alielewa Yakoba, hizi vita ni vya Bwana. Bwana asifiwe. Na wakati malaika akamwambia, I am fighting the battle of the Lord, na Joshua akajua, I'm also fighting the battle on the Lord's side. Akajua Yakoba, huyu malaika ako pamoja na mimi, and he didn't go to fight the angel. Praise God. Lakini wakati mwingine tunapigana vita vizuri, tunapigana vita vya Bwana, but we are on the enemy's side. But if we are going to fight the light battle, we have also to cross on to the other light side. Tuanze kuangalia which are the areas of compromise. Because when we compromise, we enter into the sides of the enemy. And instead, uko katika, badala ya kusimama katika stronghold, unatoka katika stronghold na unataka kuendelea kulinda mipaka
and the territories ambazo uko nazo, but uko nje. Bwana asifiwe. How can you cannot guard the territories whereas you are outside the stronghold, which I think this week nilikuwa ninatembelea mahali, there is a KDF camp uko hapa hill mahali, na I don't know whether nilikuwa katika gari ama nilikuwa ninatembea, but I saw a house ilikuwa imejengwa karibu na wall, lakini ilikuwa imejengwa up, and I decided to look at this house. Nikaiangalia and that mind ikakuja, this house kanyumba kalikuwa juu kabisa kamejengwa, but you could be able to look at all the boundaries of that jeshi. Hiyo kampu ya jeshi, ukiwa katika yako kanyumba ulikuwa unaona watu wenye wako nje na watu wenye wako ndani. So wakati umesimama katika stronghold yako, you are on top of every other thing. When you're in the stronghold of prayer, uko mahali juu. Wakati uko katika stronghold ya utakatifu, uko mahali juu. Wakati uko katika stronghold ya kukaa na neno la Bwana, uko mahali juu. Wakati uko katika stronghold ya kumheshimu Bwana na uaminifu wa sadaka zako, uko mahali juu. Wakati adui anajaribu kuattack, you can be able to see the enemy is coming to attack my territory in the area of finances. Na unajua ya kwamba I am in the stronghold of faithfulness in my finances, so I can be able to look at the enemy, nione anapitia huu upande. Wakati anaachilia mishale katika jamii yako, unajua wakati niko katika uombezi, in my stronghold of prayer, I can see where the enemy is attacking. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba ikiwa mwenye nyumba angejua ya kwamba mwizi atakuja, angelikesha. Bwana asifiwe. He would have stayed katika hako kwa nyumba. Lakini now the problem, nilijaribu kuangalia nikaona hako kwa nyumba kajeshi akakuwa na mtu. Bwana asifiwe. Wale tukiwa vijana tuliona movie ilikuwa inaitwa Escape from Sobib or something. Sijui kama mliona hiyo. Kulikuwa na kanyumba kalikuwa pale juu, and katika hiyo kanyumba kalikuwa also in that stronghold kulikuwa na machine gun, na ilikuwa imetobolewa side zote mbili. So ulikuwa unaona askari ana shida akizunguka anaachilia bullets from every side. So in the stronghold is also a place of attack. Bwana asifiwe. And you don't just attack anyhowly, but you attack the enemy because you are able to see the enemy at ease. You have got an upper hand over the enemy. Lakini unapata maeneo yetu yalichukuliwa kwa sababu kama hiyo stronghold ya jeshi, ninawaambia niliona haina mtu ambaye amekaa katika hiyo stronghold. That is how our lives are. Bwana asifiwe. There are no watchers. There are no men standing in the stronghold. But this week we are telling God, we are returning to the stronghold so that you are going to restore double. Bwana asifiwe. One of the stronghold ni katika kufunga na kuomba. That is why Joel 2:15 anasema ya kwamba, na wakati mtakapofunga nitawarejeshea hata miaka ambayo iliyoliwa na nzige. Bwana asifiwe. Kwa sababu wamefunga, wamerudi katika stronghold ya kuomba, katika stronghold ya kufunga na kuomba. Na anasema ya kwamba I will restore to you a double portion. When you restore, you agree to come back to the stronghold. Strongholds za watu wengine is just worship. Lakini badala ya worship, they are in grumbling, complaining before the Lord. And so when the enemy, kama ukiangalia stronghold ya Jehoshaphat, Mungu alimwambia ya kwamba ya kwanza ilikuwa kufunga na kuomba. Ya pili alimwambia just go before me in praise and I will set ambush on your enemies. Alimwambia go back to the stronghold of praise
Start to worship the Lord. Start to praise the Lord. And myself, nitapigana na maadui wale ambao wanavuta mipaka yako. Kumbe adui anataka asogesha mipaka. And the Bible says, and Samson woke up like any other time, vile anamkanga akapata ya kwamba kumbe territory ichukulia na adui. Sina nguvu tena, siwezi pigana tena. Vile nilikuwa ninakemea mapepo zinanyamaza, siwezi zikemea. Unapata nilikuwa ninakemea zile paka huwa zinalia kama watoto, shindwa katika jina la Yesu, zinanyamaza. Sasa unasema hivyo, zinasema, unapata ingine imeanzia. Territory ilichukuliwa. Sikuwa ninakunywa dawa, sikuwa ninakimbiza watoto hospitali usiku, nilikuwa ninawaekelea mkono, joto inaondoka. Lakini sasa inanibidi nianze kuitisha ambulance, that I have to have a hotline because nimechukuliwa maeneo yangu. Si Mungu atusaidie. Sikuwa ninakula tithe, lakini hata kama hujaanza kukula, lakini unasikia, I think I would have done something else. Bwana asifiwe. Because the stronghold umeanza kuondolewa kwa stronghold. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. The last thing I want us to read about, ama hata tusisome kwa sababu ya wakati. Mtu mmoja ni Hezekiah. Katika is it in Isaiah. It is in Isaiah chapter 33 and 34. When you read the story of the King Hezekiah, the Bible says Yakoba, King Hezekiah akafika miaka ya kukufa. Mungu akasema Yakoba atakufa, and everything aanza kujipanga. The Bible says he turned to the wall. He reminded God that, God, remember what I have done. And God said, I'm adding you 15 years. You know that story. But baada ya hiyo miaka 15 kuongezewa, this is what the Bible says. Yakoba, kukakuja watu from a far country, wakaingia, they entered into his house, na wakajifanya marafiki, na wakasema, tumekuja kukuona, tulikuwa tumesikia kwamba wewe ni mgonjwa, lakini tumesema tukuje tukutembelee. And they started eating, and they dined together. Wakaanza kupiga story mpaka Hezekiah akadanganyika Yakoba, na watu wananitakia mazuri, hawa watu wananipenda. Akawaambia, come, I want to take you to my treasure house. I want to show you how my treasure house iko na vitu vingi vya dhamani, iko na silaha kubwa kubwa, inaweza kupigana vita katika hii taifa la Israeli, ikashinde maadui. Akawaonyesha, alafu wakaagana, wakaenda. Baada ya kwenda, Isaiah akarudi, the prophet, he returned. Nimesikia ulikuwa umetembelewa na wageni. Hawa wageni hata ni wazuri sana, hata tumeongea, tumekula pamoja. I have even taken them to the treasure house. I have shown them the treasures of this kingdom, the treasures of this house, and they have left and they have gone. Isaiah akamwambia, you have done a foolish thing. And as much vile ambavyo umewaonyesha, wewe umeacha. Hata hiyo miaka uliongezewa 15 ni ya bure, kwa sababu umeacha Israeli itashindwa, na watu watakuja na watapossess hili eneo, and they will take your territories. Kwa nini? Kwa sababu you have given them access to your stronghold. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni watu wangapi mmetembelewa? Kuna watu tumetembelea, kuna wageni wametutembelea, na sasa tunawapeleka, tunawaambia, isipokuwa ni maombi nisingefika hapa, isingekuwa ni neno la Mungu nisingekuwa hapa, isingekuwa ni utakatifu nisingekuwa nimefika hapa. This is my stronghold. Na unawaingiza, mnaingia na wao, unawaonyesha. And then they go back and devise a strategy. They devise a thing to come back and take hold of your territories.
Bwana asifiwe. Unajua kuna watu unaweza like saizi injili imedhihakiwa. Unapata watu wengi tu wanakuambia hata yani kazi yako ni tu kutajirisha pasta, mnashidaga mkitoa. Na unaenda unawaambia isipokuwa ni vile nilijitolea sadaka fulani, I saw a shift in my life. Wakati unaanza kuwaambia kumbe they are devising something. Na maybe wewe stronghold yako ni sacrifices. Sasa unapata wanaanza kukuweka maneno, wanakudhoofisha, wanakuondoa kwa sacrifices, wanakuonyesha mimi ni kama wewe, unaajiriwa kazi kama ile nimeajiriwa, ulibahatika vile mimi nilibahatika tukapata kazi. Unaondoka katika maisha ya sacrifices, unakuwa kama wengine. Kumbe adui alikuwa anataka kuondoe katika hiyo stronghold. He comes and take up your territories. Wengine unawaambia isipokuwa ni kufuga, na kuambia wewe ujui vile ambavyo mapasta wamekuwa. Angalia hata Makenzi vile alivyo, angalia sijui nini. Kwanza kuna watu ambao utasikia wakikwambia eti mnaambia mumvae gunia. Mvae gunia. Lakini hiyo ilikuwa stronghold, tunaitwa turudi katika hiyo stronghold. Lakini unasikia kwa sababu umeambia wageni, kuna watu wa mbali. Another stronghold, angalia kuna watu wa Gibeoni. The Bible says Yakoba wa Gibeoni wakakujia Joshua. Mungu amewaambia go and destroy every nation that you find on the way. Musibakishe hata moja. Wagibeoni wanajua hawa watu waliambiwa yote mtakaye pata katika njia muharibu na muangamize. So wakaabiana vile tutafanya, tutatafuta mavazi yaliyoraruka, tutafuta mikate ambayo imeoza, tuiweke katika bag, tuende tukaweze kuwatembelea kama wageni, na tuonyeshe tumetoka mbali na tumekuja watusaidie. Wakaenda wakafanya maagano mapya, wakafuja agano la Bwana Yakoba, maadui wote waangamizwe, mataifa yote waangamizwe. They went and broke the covenant and they made a new covenant and a new oath. And our God is the keeper and inspector of covenants. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo walifanya hiyo oath, walisemezana Yakoba, wakati mtakapo, sisi tumetoka mbali, wakati mtakapofika katika taifa letu, msituue. Kila mtafanya, mtatufanya tuwatumikie. Tutakuwa tu marafiki, tutawatumikia, tutakaa na nyinyi vizuri. The Gibeonites. So walipofanya hilo agano, the Gibeonites wakarudi. Kumbe hawakujua ilikuwa the next city. Wakaingia, Joshua akashindwa, nitafanya nini na nilishafanya agano na. Yani unajua kuna marafiki ambao wanaingia, na wanapoingia mnafanya agano nalo, kuwatoa inakuwa ngumu, because there is a covenant already you have with them. Bwana asifiwe. And let me tell you, this covenant ilikuwa ngumu kwa sababu ilikaa. So Mungu aliambia Joshua kwamba vile utafanya, hao watu utawafanya tu wawatumikie, but you have to live with them because you have covenanted with them, you have agreed with them. Just make them your slaves. Lakini wakati waliendelea, Sauli akachaguliwa. Saul hakujua Yakoba the Gibeonites were having a covenant with the Israel, kwa sababu walikuwa wageni wa kutoka mbali, wakakuja wakadanganya. So Saul akasema, let us go and kill them. They went and destroyed them, they fought them and they killed them. Kutoka hiyo siku Israeli ikakuwa na kiangazi, kukakosa mvua.
So Saul akaondokea ufalme, Daudi akaingia. Wakati Daudi alipoingia, he went to inquire of the Lord. Kwa nini Israeli kumekuwa na kiangazi na njaa kubwa? Mungu akaambia Daudi ya kwamba ni kwa sababu kuna maagano ilifanywa na wageni walikuwa wametoka mbali, wageni waliotembea wakaingia, wana wa Israeli wakafanya maagano nao, na sasa wameyavunja. Na kile ambacho mtafanya, you shall go and pay them. Yani imagine, maadui wanaingia, badala ya uwapige hao maadui, kwa sababu waliingia katika njia ya ujanja. Kwa sababu wewe, when we are asleep, adui anakuja anapanda magugu, kama vile tulihubiriwa na Pastor Loss. Then Yesu anasema ya kwamba hayo magugu hayawezi yakang'olewa. Lakini Mungu tu atusaidie. Kuna maagano mengine ukiingia na adui, kuyang'oa ni ngumu. So ni lazima Mungu atusaidie to live in our stronghold. Bwana asifiwe. I told you people to watch that movie of The Keeper. And like for 3 weeks imekuwa ikideal na dealing with the covenant of spirit husbands and spirit wives, the succubus and incubus. Bwana asifiwe. Na I like how these people brings out that movie. Ninaenda kumalizia tu na hii, that there are rules of engagement. Bwana asifiwe. That you don't fight the enemy without using the rules of engagement. Kwa sababu kuna vile ambavyo adui aliingia. So na nilikuwa ninaangalia, one of the ladies alikuwa anajaribu kukuwa delivered from the spirit of incubus ama that spirit wife. Wakati walienda kupigana, vile walipigwa vita, karibu wauliwe, kwa sababu they were not applying the rules of engagement. So kuna maadui ukikubalia waingie katika maisha, kuyatoa, kuyaambia Yakoba, sasa wewe adui wakati wako umeisha, it is hard. Bwana asifiwe. So we need to go and start in our ground. We need to return in the praise that God has called us to start in that stronghold to guard our territories. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Naombea kwamba hii wiki, hata kama hii wiki nilikuwa nimepanga mambo mengine, itabidi niipangue, nikuje kwa maombi, niambie Mungu nisaidie. Kule ambako kuna maeneo nimepoteza kwa maisha, nisaidie kuyarejesha, na unipatie hata maeneo mapya katika jina la Yesu Kristo. Si Mungu atusaidie hii wiki, that you will start to enter into your life. Anza kuangalia ni maagano hata gani nilianza kufanya na adui. Sasa si umeona, I have told you that a kingdom divided cannot fight against itself. Sasa kingdom ya Joshua, it could not be able to fight against itself, kwa sababu ilikuwa ishafanya makubaliano. That is why unapata ya kwamba Saul anaenda kwa vita na the Gibeonites wanapigwa. Mungu anakubali tu kukue na kiangazi. Bwana asifiwe. Samson, kwa sababu ya kucompromise maadui ambao alikuwa anafaa kuwapiga, the Bible says anaanza kuwatumikia hawa maadui. That he was supposed, I think we are a church that is entertaining the enemies that God called us to destroy. But now we are entertaining them. Ukianza kuangalia kama hizo habari tuliona za vile kanisa linanajisika, unapata ya kwamba we are entertaining demons instead of casting them out. Ni wapi ulisikia ya kwamba demons ipakwe mafuta? The Bible says as many as believe they will cast out demons.
Demons are not anointed. Bwana asifiwe. Lakini instead sasa, kwa sababu tulipoteza mamlaka, tulipoteza the territories, now we entertain those demons. Tunazipebeleza, tunazipaka mafuta. Bwana asifiwe. The enemies you have been called to fight. Ukiangalia, tusimame tu tumalize ibada kwa sababu ya wakati, lakini yes, let us just rise up. Ukiangalia Samson, neno la Bwana linasema and he started entertaining the Philistine. Wakati alikuwa ameng'olewa macho, wakati alikuwa hana nguvu, akakuwa mashangi wa Philistine, Churchill wa Philistine, to entertain them. How many enemies are you entertaining? Yani maadui tu wakikuangalia vile unateseka na umaskini na wewe unafaa kuwa tajiri, wanacheka tu. They become entertained. Maadui akiangalia vile unateseka na magonjwa, they become entertained because the areas and the territories that God gave you, you have allowed them to be taken by the enemy. Situende tu mbele za Bwana, tumulilie Bwana. Zile maeneo ulikuwa umetupatia lakini zimechukuliwa na adui. We are coming back to the stronghold, and I know that you're going to restore unto us double in the mighty name of Jesus. Abia Bwana, nirejeshe even to the stronghold in the mighty name of Jesus. Nirejeshe katika ngome ya uombezi, nirejeshe katika ngome ya kujitolea, nirejeshe katika ngome ya haki na utakatifu, nirejeshe katika ngome ya kusoma neno, nirejeshe katika ngome ya kuweka maagano na wewe katika jina la Yesu Kristo. And as I come back to the stronghold, you will restore double in the mighty name of Jesus. The stronghold of fasting, mwambie Bwana, where I've compromised, ninaomba unitakase. I don't want to be on the side of the enemy. Baba, sitaki kupigana when I'm the side of the enemy. I want to fight when I'm on your side. Rekabakanda bashata, rekabakota ribabozia. Ambia Bwana, sitaki kupigana vita nikiwa katika upande wa adui. Sitaki kuwa entertainer of my enemies in the mighty name of Jesus. Rekabaganda bashata, rekabaganda babozia, remashata rabaganda. Bwana, tunatubu kule ambako tuliondoka, in the place of the covenant, in the place of the stronghold, in the name of Jesus. I refuse to be on the side of the enemy. I refuse to fight the light battle when I'm the light of the enemy. In the mighty name of Jesus, ninarejea katika upande wa Bwana, nipigane vita katika upande wa Bwana. Rekabaganda bashata, rekabaganda baburia, rekabakota ribabozia. The Bible says, do not give the enemy a foothold. Aikize nafasi. Ninaomba Bwana utakaso, ninaomba Bwana rehema. Kela baganda ribabozia, rebashata baganda babozia, remakota ribabozaya, rebashata baganda. Bwana tusaidie. We are returning to your side. We are closing over to the side of the Lord, to the side of the Lord. We are closing over to the side of the Lord, to fight on the side of the Lord in the mighty name of Jesus.
Jesus. Wapendwa, vita ni rahisi kama tutavuka upande wa Bwana, kwa sababu vita sio vyetu, lakini vita ni vya Bwana. Vita ni vya Bwana. Kama tuko upande wake, yeye atatupigania katika jina la Yesu Kristo. Rekabaganda bashataba. Have your way, Lord, and have mercy, oh God, in the mighty name of Jesus. Baba, ninaombea hii wiki ya kwamba utaturejesha katika upande wako, katika nafasi zetu, katika mahali petu pa kukesha. Tuondolee usingizi katika jina la Yesu. Where the thief has broken in, we command them to go out in the name of Jesus. Kuna vyumba ambavyo adui ameingia, adui ameanza kunyakua, adui ameanza kuiba, lakini tunamwambia Bwana, we are coming back. We are praying that Jehovah God, everything that has been stolen, we be restored, we be taken back. The territories that have been lost, we be gathered back and be recovered again. In the mighty name of Jesus, have mercy, Lord. I desire to recover every lost territory, every lost ground. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Opendo, I was looking at the Ark of the Covenant, a powerful thing in Israel. But the Bible says a part of the stronghold ya Bwana na the Bible says that they are strongholds taken. Kuna watu ambao badala ya kuondolewa kwa the stronghold, their stronghold is the what has been taken away from them. Maybe they are giving, they have been oppressed. Now I'm asking, maybe they are praying that they have been oppressed in discouragement, weariness in the place of prayer, such that they cannot be able to pray. And they are wondering, where is my prayer life? Yani kuna vitu zimeibiwa tu. Wakati babapo makuhani walifanya dhambi, the Bible says the Ark of the Covenant in verse chapter 4 ilichukuliwa, iliibiwa. The stronghold was taken away, and it was powerful, and it was taken away from them. And when it was taken away from them, it was still powerful, because it was taken into the house of darkness, and it started to collapse. It started to fight the enemies of the Israel. Whereas it was in the sight of the enemy, ilianza kuwapiga, lakini it was a stronghold in the hearts of the Israel, but it was taken away. Bwana asifiwe. Hizo ni silaha ambazo zingine Mungu ametupatia za kuomba nazo. Watu wengine hawajaondolewa kwa neno la Bwana. Neno la Bwana ndilo limeondolewa kwao, wamefanyika maskini wa neno. The Bible says, let the word of God dwell in us richly. Watu wamenyang'anywa hilo neno. Ukijaribu kuomba, you cannot have any word you can be able to quote and start with. May God restore the ark of our covenant. May God restore the savor of our power in our life, the weapon of our offense. Wengine hawajaondolewa kwa ibada, wengine ni ibada zimeibiwa katika mioyo yao. They cannot even sing to the Lord. They cannot praise the Lord. It has been taken away. But this is a week. Kama ni wewe uliondolewa, just go back. Kama ni kuibiwa, uliibiwa, recover it back. God has called you as a priesthood, that you recover it back.